Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada walaalkiina Maxamed. Waad ku mahadsantihiin inta meesha ummadaan oo aad igu support gareynayo to kana crypto world crypto ku taajir dhinaca YouTube-kiisa. Appreciate your support very intensely. Waad ku mahadsantihiin. Waxaan rabaa kay series inaan qaybtaaneeto aan ku sii daro qaybta hore insha Allah. Waxaan khaasatan aan ugu talagalay inaan ku daro bahalka from the last video oo aan soo sameeyay 3 weeks ago. BTC of Somalia ahead. You can see update yaasha ma badno, to be honest. Video ganeeto waa ka xuma wax yariis codkiisa shuwaac badan ayaa ku jiray. Iga raali noqda, but wallahi it's a continuation of that video. Sidee hore aan ugu soo qaadanay tahliil anticipation of where BTC speculation aan ka sameynayno oo qiyaas aan ka qaadanayno. That video itself has a great information aad ka heli kartid. And meeshaas la kasii wadaa aniga analysiskeyga saas ayuu xiran yahay. And positional trading aan u badanahay haddeertaan. Kuma ihi daily maanta soo gal bari ka bax marmar way igu dhacdaa oo hal coin oo ishii aan ku arko oo quick analysis aan ka sameysto oo scalping camal ay dhinacay ka tahay oo aan galayna aan kasii soconayo. But anyway, this is waxaan ka hadlaa dhinaca weeklyga, monthlyga, isbuucyaasha soo socotaan ka hadlaa. So insha Allah qaybtaaneeto I'll be quick on it. Waa iskugu daya inaan soo buubsiyo waqtiga nagu dheeraysiin aan nagu caajisin. Waxaa ugu talagalay BTC iyo Ethereum oo xiriis aan ka taawanayo. Mid kalena ma ahan waxaa fiirinaynaa weeklyga iyo dailyga. Horey ugu soo hadalnay bahalkaaneeto BTC inuu ku jiro inverse head and shoulder ee gacanta midigta ee ahayd ee samaysanaysay last time ka soo hadlay within this box uu ku jiray. Waxaan jeclahaynay aan dhahnay videogaas haddii aad daawatay waxaa ka hadlayay this particular gacanta midigta shoulderkaaneeto dhismayso oo iskugu diyaarinayo a breakout. So this shoulderka waxaa kasii jeclaan lahayn waxa la yiraahdo elasticity inuu hoos usoo dhaqaaqo oo hoos imaado compared to meeshaan u imaaday adiga ilaa waxaa ka ficnaan lahayd oo imaado the 90s ama even below than that oo 80s-ka meeshaan u imaado. That would have been waxa elasticity-ga oo suuqan ay ku yaqaanaan when it comes to contraction-ka explosive movement-ka ayuu siiya dhaqaaqa weynka oo ka dhacayo meelahaasay ka dhacdaa. But anyway, BTC waxyaalo badan isku soo bedelay waxa la yiraahdo accumulation period-ka ahayd ETF inflows dhinaca coin glass-ka haddii aad aadid on-chain analysis haddii aad soo sameynaysid aad fiirinaysid mapkooda kaas mar kale aan kasoo hadli doonaa oo gooni ahaan. Waxay ku soo analyze gareeyeen ee dhahooyaan long term holderska iyo short term holders iyo wax la yiraahdo new initiative meaning yani new wallet soo galaya inay yar tahay oo long term holders bags inay bateen. So dadka suuqa oo cabaar ku jiro oo coinkan cabaar u haastay they are not willingly to sell it. So institution kinin are accruing. So it's you can see it dying off slowly. The selling off is dying, meaning accumulation ayaa ka abuurmay this particular area. You can see wuxuu leeyahay up and down, but it is definitely accumulating over time. And so this meeshaan waxaa aragnay oo soo samaystay left shoulder, and this is the head, inverse head and shoulder haddii taqaanid waa inverse head and shoulder waaye, and then it just goes. So it makes it here, and then inta meeshaaneeto you put a line meeshaas inverse head and shoulder ayaa lagu yiraahdaa. Waa kala mid saan uu noqon karaa wuu yaraa karaa kana gacantana kasii yaraa kartaa, and then it goes. Qiyaasta waxaa laga qaataa meeshaaneeto. It doesn't matter how small this is, but this one-neeto gacanta midigta the sharper, the deeper it is, the bigger the breakout. The smaller the breakout.
That's how it works. When it comes to now the breakout kaaneeto laba mid saddex mid oo noqdaa wuxuu noqdaa wax la yiraahdo type 1 breakout, type 2 breakout iyo type 3 breakout. Let's just talk about this is not in accordance. Type 1 breakout waxaa waaye now we have gacanta midigta you have a confirmed breakout haasata and then it continues, comes back, continues, never retest muku sameeyo the neckline. That is type 1 breakout. Type 2 breakout waxaa waaye let's just go to the daily. Type 2 breakout waxaa waaye inuu kuu sameeyo waxa la yiraahdo inta wuxuu kugu sameynayaa accumulation uu kugu sameynaa and then slowly wuu soo gadmaya accumulation wuu soo gadmaa and then it goes back up. Wuxuu u soo dhawaadaa the line ama wuu taabtaa ama wuu u soo dhawaadaa retest wuu ka dhaqaaqa and then it continues and makes a new high. We know this one for sure inuu yahay a confirmed breakout inuu yahay. And now the last type is type 3 breakout. It does consolidation ku sameynaa, start selling off. And then wadada inta soo galayaan because waxay isleeyihiin wuxuu sameynaya type 2 and then it does a hard breakout. Hard retest ayuu sameeyaa, breakdown. Xoog soo jabsadaa and then it comes back up. You can also call it false breakout, but it is a hard retest. Xarfaha way kala duwan yihiin marka la isticmaalayo dhinaca technicalka classical charting markay tahay. This is a hard retest and then it goes wuxuu ku sameeya breakout a new high uu kasii socdaa. So type 1, 2 and 3 ay kala yihiin and waxaad isweydiin kartaa how is it going to be type 1 or type 2 or type 3. Type 1 mostly waxaa dawraaco a lot of volume kiisa ayaa u badan. Consolidation kiisana wuu yaraadaa. It doesn't spend there for too long. Waqti dheer meeshaan intuu consolidation ku sameeyo and volume kiisa hoosna ma u dhaco. Either consistency uu noqonaya ama wuu sii dheeraanaya. You can see the volume goes up or a very long consistency spike up oo noqona. Intan wuxuu ku sameynayaa some consolidation uu ku sameynaya and then boom it breaks out. And then the other retesting waxaa ka arki kartaa wuxuu ku sameynaa very small consolidation. Waxaa arkaysa one red candle, another one red candle arkaysa huge one. Waxay ka consolidation ayuu kasoo dhex baxayaa. It comes down and then you know that's going to be a retest of your neckline. But once it gets to bahalkii xumaay the retest of the neckline, a hard breakout and its opportunity giisa fursadaas yeeta u banaan tahay. For sure you cannot play ahead. Always just don't play this chart. I think it just play the inverse head and shoulder kaaneeto and play for the long game inshallah. And that long game is just to see where BTC would go. Where is our target from here to the breakout. Chartka wuxuu ku leeyahay 134 to 140 meelahaas. Let's see. I think 138,000, 138 to 140. Meeshaas u dhexaysay ka badan I'm not playing that game. I'm not playing for 200,000. I'm not playing for 150 or 180. I'm not playing that game. Haddii u aado that's good for it. All of the game the long positional trader haddii aad tahay that's the game I'm playing inshallah. And haddii hadda meeshaan aad profit aad ka samaysatid oo neckline aad sugid khasaaro ma ku jirtaa? No, you're always in a good profit. Alhamdulillah, profit ka qaado. And it was 52 simple moving average fiirnayna weeklyga. This is still bullish momentum ku is haystaa. There's nothing to doubt about that. Bullish momentum continues until this one oo hore iyo BTC iskugu yimaadaan and breaks down oo sii socdo then bearishkeygii wuu bilaabmay. But right now the average or BTC a hard retest pullback lagu sameyn karo oo weli a bullish tahay a ku gadi kartid oo bearishna uusan noqonaynin 88,000 ayuu kugu fadhiyaa beri wuu isbedeli karaa. We can see that previously 76,000 ay ahayd. The higher the price goes, the higher this one goes. So okay, and kaas haddii aan ka gudubno waxaa aadaynaa the 200 daily iyo 50 simple moving average.
200 dailyga simple moving average 200ka wuu kasii koreeyaa. Another sign sugeeno also is this 200 iyo 100ka neto 250ga gap weyn ka dhexeeyo. Eventually waxaan ognahay meeshan iyo 250 uu iskugu imaan doonaan. 200 ku soo bedelmaya on a dailyga before even weeklyga inta la imaanin. They cross and then you have your death cross short kugu fiican yahay and then bearish iskugu bedelo. So right now it's above the momentum and on a daily wise haddii uu kusoo noqdo boqolka it's another entry another long ku fiican tahay. So and also you have your 50 simple moving average. So the bullish momentum kiisa it's still very high. Bearish momentum as chart wise you have to just waa inaad chartka aad ka raacdid. Chartka weli aan sugoona wax isbedele ma leh. So 4 hour ma fiirinoy 3 hour ma ka dheeloy aniga I'm just daily weekly aan ka socdaa. That's why postayaashigeeda they take my posting takes long. So I'm still targeting 140 inshallah. And marka isbedeleenuna is when nashqada haddii isbedesho that's when you change. So inshallah just play with the chart. Mida kale oo khatar teeda aan iskaga ilaalinayo oo taxadarkayga aan badinayo is this one. The RSI momentum kiisa it's a lagging indicator way tahay but it's not you cannot neglect you cannot neglect this thing. And because the reason is wuxuu sameysanayaa BTC haddii aad fiirisid weeklygi waa waxaan ka hadloono meeshaan wuxuu sameeyey high low another high lower high uu samaystay inta wuxuu samaystay high. We know this is a bearish divergence waa ognaanay it keeps making high. This is the weekly intana waxaa ka dhacayso waxa la yiraahdo the overbought period. It's coming to the overbought period ay u socdaa. Pullback will keep Madonna, profit taking will keep Madonna. We're expecting this to happen. But when, yeah, okay. Until this blue line crosses the red line, I think and you know, the reason why I say that is because Hadi Akuna 2021 and 2021 Hadi added right here. Chat cake Sasu Madero into 2021. Yeah, 2021 Hadi added right here. Kamadero lie. It's making higher highs, but then it's been making lower lows, right? Also that. So that is that bearish divergence. But you can see the amount of volume during that time. Zaidu compared to right now. That movement. So the shares the liquidity was higher and a lot of shares were being bought. Hadertan, the shares are coming in small amounts, increasing the price. This was huge buys, like, oh, let's go all at once, 100 million into small accumulation and reflects the price, which is a stable growth. So, arin ajib but isha ayan zaid u haya daily pia is the same. waxay kala duwan yihiin maleh. So taxadarkaygii ayuu meeshaaseeto ayuu ka badanayaa. And mida kalena waa kan let's just dailyga daily weeklyga waa isku wada mid. I mean weeklyga zaid u ilaalsanaya aniga. For me to see validation invalidation baalkaneeto waxaan u baahanahay inuu insha Allah oo kor u jabsado. So I want to see a breakout here. This breakout kaneeto aan rabaa to invalidate this thing. Meeshaan kasoo noqonayso oo baalkan soo daadanaya it doesn't look healthy. That's going to be a hard retest ay noqonaysa back here and then hopefully a breakout oo sameynayo ama waxaa laga yaabaa oo ku samaysto another all time high oo sii socdo continuation uu ku sii sameeyo oo bahalkaneetana meesha iskaga fadhiyo oo dhaqaaq badan uusan sameynin ama the overbought oo wuxuu ku imaado the same line as the previous one. waxaa laga yaabaa kan inuu soo dhaqaaqo oo soo bato inta imaado meeshaan oo imaado oo kan kasii hooseeyo oo asiga 130 ku gaaray ama 140 ku gaaray. Xiriis inuu soo laabto kor hadan aado ama 140 asiga 130 meeshaan iskugu imaadaan then for sure 100% that's 100% good profit taking dhinaca trade kan ka hadlaya
as a long term meeshaneeto ma ka hadlooy as a trader aan ka hadlaa and ethereum haddii iyadana aan fiirino waxaa kale ethereum oo dadka ay ku qaataan qiyaas ku qaataan ethereum btc ratio ka videogan hore kalena I think waa kasoo hadalay ethereum btc ratio right here. This is anticipation of waxa la isdhahooyo waxaa soo dhow rate cuts. When you see the ethereum btc ratio oo isbedelayo wax badan iska bedelayo oo ka dhacayo breakout after another breakout ee ka dhaceyso right here right now pullback fiican uu soo samaystay. This is a place right now ethereum has to break out. This is the second time uu kusoo noqonayo meeshaaneeto. Last time aan kasoo hadlay breakdown uu samaystay pullback haddana sameeyey which kind of sucks because pricekiisu xun hoos u diray as ethereum ahaan but so let's just delete everything, remove all 14 drawings, makes it much more easier sida loo arko and just right there. So wuu kasoo noqday inta meeshaaneeto previous logan ma uusan u dhawaanin but we definitely want to see hadeertaan oo meeshaan oo imaado oo soo sameeyo breakout. Last time also a week ago also test gareeyay uu usoo dhawaaday. We definitely need this. This is like 3,200 u dhaweynayso. You want to see that this one tells you bahalkaneeto that the bullish waxaa soo dhow quantitative easing yaa soo dhow I mean altcoins yaa soo badanayo. The total crypto market is actually going up haddii la fiiriyo. It's only because of BTC increasing but this is the Toro 3 waa kana. This is the Toro 3. The Toro market cap excluding BTC Ethereum. This is very low. We're talking about altcoins. Altcoins dhaqaaqooda arag. Dhaqaaqii hore ee soo sameynaya inay hadda ay ku jiraan altcoins weli ma la gaarin. Dhaqaaqyaashaan ma la arkin. So they're still struggling. This is what I think is going to happen to altcoins. Altcoins were imaane meeshaan ay soo taabanay haddana soo daadasho kale ah kasoo dhacayso because of this descending. So we will see inshallah altcoins dhaqdhaqaaqooda wuu soo yaraarabaa. But anyway, let me just focus on BTC and Ethereum on this one. So Ethereum haddii aan ku noqdo iyadana wuxuu soo samaystay weeklyga waxay soo samaysatay this nicely done trend line. It has been a very good support oo high for a very long time and hadeertaan waxay u tahay as a resistance. So it's coming up to a resistance right now and also it's probably going to be the biggest inverse head and shoulder, inverse head and shoulder, but BTC is the father of inverse head and shoulder, but not Ethereum. Ethereum, it may not be preparing itself for it, but we do have it. We do have it. Let it come back up. Ilaa wuxuu imaana 4 kun retest, come back here, and then go back up. So this is balkaadi your inverse head and shoulder. Waa sugooya. It can come back up and down. It doesn't matter. Kor oo aad haduu soo noqon. It doesn't have to be perfect 100% sida oo u sawiraan book wise. So anyway, and taas ayaa noqotaa meeshaaneeto ay soo jabsanayso this 3,000 hadeertaan ku fadhiso 3,000 haddii la fiiriyo waxaa waaye a psychological resistance waaye. It's like the 100,000. So it's a magnet waaye caadi tartiiba u jabsataa. But you have your 3,200, your biggest resistance, and also you have the 3,500 on a daily wise like Makahadloy as far as a weekly. Weekly you can see as far as your next stop meesha kugu fadhiyo is wuxuu kugu fadhiya 4 second. Right now waa kana it's just sitting right there. The 3,000 psychological resistance waa number ahaan but it used to be before wuu ahaa jiray wuxuu u noqday some kind of a support resistance oo mar u noqday wuu u noqotay very simple one and u noqotay very simple one in the past. Astaghfirullah, not the 3,000. This is the 2,700 in the past u noqday and then it broke out and now it's just a psychological resistance. Maray retest ay ku sameeyeen but the major
Major one we are talking about is the 3200 iyo waxay ku tahay the 30 Allahu musta'an 3500. So let's look. Here's what I'm talking about. This is the hardest one. Kana ugu daran the 3500 kaaseeto oo si fiican u jabsanayo, it will be great. Then afartakun is the next one without anything stopping Ethereum. How far can it go? It's yet to be known. And so let's go to very quick. Lastly, waxaan kusoo gabagabeynaa insha Allah, and you can see the amount of people the last 24 hours in this bahalkaneeto waxaa ka dhacday liquidation ahaan. What is it? We look at it, the BTC ratio. Oh, this is just the sentiment. Okay, this is the sentiment. 35% waxay leeyihiin bearish aan ahnay. Only 10% are saying they're very bullish. So this is because of the economical, worldwide economical, everything is still the same, but people are anticipating rate cuts, and so rate cuts anticipation is high in September. There's some rumors about June. I don't know how it's to fake people and that umada oo la dhici rabo been loo sheegayo, ku tahay leg up and then leg down. So we will see. And then, but don't fight it, just stay with the chart. Don't play the news. Darna waxay taagiin 21% neutral and bullish kana 15, bearish kana 19, but very bearish 35, very bullish na 10% zaid u yar yihiin. The amount of people that have been liquidated, the Asofir, BTC, waxa 114 million. That's a lot amount out of the 140 million in the last 24 hours. Waxaa aragnay shortka in u badnaayeen 90 million and kuwa long kusoo galanay waxaa waaye 23 million. Ethereum ayaa dadka longa kusoo galay, liquidated majority of them, and then shortka ku yaraay. And here's the others 69, Solano 10 million, Amal Toro 16 million. So not a lot of people playing this. And then you have this XRP, almost average, or average up and down, So per hourly, you can see that the amount of people and all symbols, people that are getting liquidated. We can look at BTC. BTC, the people that are getting liquidated right now, it's at this price, 118, 117. Then 116 like 2000 amal, that was like 10 ago. So you can see that they're trying to push the price between 116 to 119. This is the people that are coming in high leverage kusoo galayo, or one spike up spike down ka raadinayo oo $100,000 iyo 2,000, 6,000, 2,000, 56,000. I mean, they are everywhere, So haddii aan kaas ka gudubno aan tagno liquidation, the heat map, you could see that in the price itself, it is looking at 119 amount of 119 kun waxaa fadhiso the average of 186. This one changes because when the price comes up, you might find people lacag inay ku daraan laga yaabaa, and it kind of moves the liquidation map above to 119, 9,665. But right now we have 119,176. Below it, we are 116. So you can see mention 116 and 119. Waxaa ka dhacayo very, very high leverage. People are shorting and longing this thing thousands of dollars, and high leverage isticmaalooyaan. And liquidation code, the liquidation map, it's so close. This is just me looking at the last 24 hours. You can probably bring it down to 12 hours only, because we are trying to anticipate for the future. Marka aad rabtid ina meeshaneeto aad kusoo gashid. So as in the next few days, all you're looking at wuu kusoo gaabanaya, not a lot higher. So anyway, Toro market, CoinGlass, it just shows 117. Other time price for 2,900 Ethereum.
XRP was so kacay. I mean, Ethereum has been 17, but it's incredible. Wallahi, waxaa xasuustaa XRP hoos jirtay, Dogecoin oo number 5 ahaa jiray. XRP is slowly creeping up. There's something that they are doing iskugu dadaalooyaan weligooda alahooda. Solano way soo dhaaftay. I mean, BNB is soo dhaaftay. Right now, it's sitting number 1. It's trying to be, sorry, it's number 3 waaye. As far as circulating supply money, as far as its volume. And right now, muxuu ku fadhiyaa 16 trillion dollars, 79. Woo. So they have to double this. Wallahi, if they double this, waxay u dhow yihiin Ethereum. If they X this, probably pricekiisa hadduu $35 gaaro, it would be probably the same amount of Ethereum. Ethereum kusii daro decentralized application ku xiran, layer 2 ayaa ku xiran, waxyaalo badan ku xiran. So it might be continuing anyway. And waxaan ugu soo gabagabeynayaa meeshan. I mean, don't fight the chart. Agree with the chart that BTC ganeeto, I mean, it's still sitting on a bullish momentum. Hala dagaalamin, and just wait for the price, inshallah. And when it comes to it, nashqadaneeto ilaa ay iska bedesho ma ahane oo hadeertaan oo laga soo baxay this invoice, you bearishkaadi aad galaysid, it doesn't, I don't see anything. I mean, you have to wait. Nashqad cusub ina kusoo baxdo waa inshallah. And lastly, let's go to the gaps. Gaps, this is horrible. Ethereum has a gap. This is going to be 2,800 maybe, 859 or so. Before it actually goes and fills the gap. The previous gap high, there was a gap here. To be honest, this is a gap right here. This is a gap. Hadeertaan wuxuu soo samaystay another gap. If you go back to the 4 hourly, si fiican u arkeena. Ethereum wuu soo noqonaa, wuxuu imaanayaa ilaa adiga meeshaanito wuu soo buuxi doonaa 2,855, 2,800. So the 2,700 needs to hold for Ethereum. So daadashadiisa tartiib u soo noqonaysaa. You don't know when uu soo noqon doono. That's the thing with the gaps. Ma lisdhihi karo beri uu soo noqonayaa. And nobody knows, but always gaps gets to be filled. Not 100%, 99% of the gaps will be here. 99%, 100% man. So because this is a gap for the 3,000 ahead, aan kasoo hadalnay in la buuxi doono oo ujeeda maanta waa la buuxiyey. I mean, it's not the best, but waa la buuxiyey. So the question could be, also waxay ahayd another gap here oo hoos u socday. Waa ujeedaa marka hadeertaan inta la fiirinayo priceka oo pricekanayto ahayd 2,600 iyo 2,500 ahayd $100 gap oo samaystay. Waa ujeedaa waxay ku qaadatay intaanu beri oo haddana kor usoo noqday meeshaan gap kale ku samaystay oo kusoo noqday. It took a lot of days. Waxay ku qaadatay almost estimate aan sameyno, almost waxay ku qaadatay 96 days. So kan waxaa laga yaabaa in the next 2 days inuu kusoo celiyo, in the next 4 days, in the next 1 week, or even isniinta mar kala furo. That's how you will get to see this gap filled. CME charts waaye, weekend wuu xiran yahay. And so it might do this, go up and then come back down, or waxaa laga yaabaa inuu saan hor usoo buuxsmo oo iska sii socdo. So but anyway, the bullish momentum continues until we see otherwise or wax isbedelay. Right now it's coming up to a resistance, retesting, I'm a break, I'm a pullback. What's happening is accumulation and profit taking, and then go back up, retest this. If it does not break this out, or si fiican u jabsado, we are going to see a very good bulky return on Ethereum. And that's how it starts the altcoin. Inshallah, an altcoin season waan ka hadli doonaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.